This is my son, Lance. He was going to write. He is going to write. Okay, Lance. Write apple. Right? Apple? Apple. Sulat mo yung apple. Right? Apple, Right. apple. Right? Hindi, apple lang, apple. Malaki, malaki. Apple. Apple. Yan. Okay na yan. Yan. A. Okay. Apple. Spell dog. Okay? Ay, Okay, okay. It's okay. Malaki. Sobrang laki naman yun. Inubos mo na space. Dog. Okay. Star. No. Dito lang. Kahit dito sa space na to. wala nang space. Okay na yan. Basta maliit lang. Star. Star. Ano pa ba? Cat. 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 Red. Red. Yellow. Dito na ba? No. Here. Yellow. Masusunod. Then, masusunod sa O. Yellow. O. W. Yellow. L. W. O. W. Yellow. Oh. Dito. Mali. Ayusin mo, ayusin. Yellow. Okay? No, maayos. Kahit ano. Yan. Okay. Yellow. Ay, mali. Okay na yan. Pagka-shade na lang. Yellow. Okay. Sulat mo sa akin. Okay, Tagalog naman tayo ha. Tagalog words ha. Okay. Sulat mo, I love you. Ay, I love you. English ulit. I love you muna. Tapos Tagalog words na. I love you. I love you, Mommy. Wow, very good. I love... No. Love you, Mommy. Okay. Ito naman, ha? Okay, sulat mo. Babae. Ano? Lagi dito. Babae. Lalaki. Lalaki. Mahal kita. Penhal.
H-A. Sunod sa A. Sunod sa A. L. Mahal kita. Ha? Mahal kita. Very good. Spell mo yung kabibe. Yes. So, Lance, how old are you daw? Ilan taon ka na? Wait. How old are you? Ilan taon ka na? Wait. On. Malakas. Dito. 3 years old. Ilan? 3 years old. 3? Oh, 3. 3. Okay. Mabait ka ba? Oh, mabait. Mabait ka. Oh, sige nga, spell mo nga yung dahil mo kasing alam eh. Ball. Bull. Pen. Ball. B-A-L-L. Ball. Very good. Marunong na talaga mag-write yung lunch ko. Sulat mo naman yung yung number 21. 21, okay. 23. 35. 15. 15. Right, 15. 15. 100. 1. 56. 56. Okay, 19. 9. Pakisulat nga yung pangalan ni Lance. Lance. Ganun din sa papel naman. Sige nga, isulat mo yung pangalan mo dito, buo. Lance Cedric Lucem. Okay? Okay na yan, ganyan. Ayos, ha? Lance. Sa papel naman. Cedric Lucem. Lucem. Very good. Bye-bye ka na. Bye-bye. Bye-bye. Sana po matuwa kayo sa video ko. Sabi mo. Mahal. Sabi mo muna. Natuwa kayo sa video ko. Sa papel naman tayo.